Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XII. Wir sind an Bord der Leviathan, haben die Prinzessin gerettet und müssen jetzt sehr wahrscheinlich entkommen. Vielleicht auch das Schiff kapern, mal gucken. Je nachdem, was die Charaktere cooler finden. Und der Alarm. We will cut your path. I will not place my trust in the sword of a traitor. Yet trust his sword we must, traitor or no. I see no other way. We track back, commandeer a ship and make our escape. Her Majesty cannot abide weakness, least of all in herself. We must make her confront the reality of our plight. Okay, also doch die Flucht. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob man hier reinkommt überhaupt. Nee, okay. Sieht man auf der Karte so ein bisschen schlecht. So, und dieses nervige Geräusch. Oh Mann. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Geradeaus, okay. Geradeaus kriege ich hin. Ein schreckliches Geräusch. Boah. Und noch ein Stück. Ah, ich wollte ja was gucken. Ah. Ein Angriffspunkt mehr. Kann das Geräusch mal aufhören? Nee. Oder? Ich glaube, irgendwo gibt es eine Alarmkonsole, wo ich dann drücken kann. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ui, blind. Ah, ich kann ja gar nicht zaubern. Ach doch, Weißmagie habe ich. Da ist noch Forstler, der kann blind bleiben. Weiter nach oben. Und hier ist irgendwo... So, Sicherheitssystem neu starten. ...60 Sekunden Ruhe. Mehr gönnen sie mir nicht. Der Alarm neu gestartet. So, da ist so. Startet eh gleich wieder. Okay, links und irgendwie gerade. Bup. Wahrscheinlich kann man noch irgendwas anderes machen. Ah, so lange dauert das ja nicht hier. Na, das ging noch ganz gut. Welche Seite jetzt? Okay. Praktisch so eine Karte. Jetzt laufen die nach links. Gibt's da was?
Nö, eigentlich nö. Und schon geht der Alarm los und irgendwie wissen sie auch, wo ich bin. Komisches System. Yay, Serienstufe hoch. Macht der Hund jetzt eh kaputt. Soll da ein bisschen weiterlaufen. Oh, hier geht's weiter. Wo muss ich jetzt eigentlich? Wo muss ich eigentlich hin? Hier sind irgendwelche komischen Dinge und da muss ich darüber wirken. Na gut, von hier aus. Schaue ich mich mal um. Was kann ich eigentlich hier machen? Nur am Arrestblock. Eigentlich bin ich ja nicht mehr am Arrestblock. Mal gucken. Der Alarm hier angeht oder ob jetzt Ruhe ist. So, wie ging es hier weiter? Ah, so war das. Naja. Geht doch wieder an. Naja, schade. Vaughn. It's okay. We're okay. Geese knows you've escaped. You must hurry. You are Captain Azalus. You will follow me. We must reach the airships before they do. You would let us leave knowing who we are. Lady Ash, by all rights you ought not even to exist. That you and Captain Ronsenberg were made to appear dead is like a hidden thread laid bare. Your actions hereafter will pull at that thread, and we will see what it unravels. This is our chance. We must see this through and get to the bottom of it. I believe 'tis for the good of Dalmasca and the good of the Empire. Very well then. Thanks, Lamont. I must apologize. Penello, for you. May it bring you good fortune. Thanks. Let us go. Borsler ist weg, Penello ist dazu. Ein Nephesite erhalten. Der kann irgendwas Cooles. Ich glaube, der sammelt dann irgendwann mal irgendwas auf. Wow, Penello ist ja super ausgestattet. Ja, doch. Halbiert alles, macht stumm. Auch cool, ne?
Ach, eine Kiste, ist ja niedlich. Eine Phönixfeder. Darum steht's auch nochmal. Dass ich an der Seite erhalten habe. Ist das überhaupt richtig? Ja. Such a great shame. I must confess, I thought you the one who would help us restore peace to Dalmasca. No matter, we hold the proof of your royal lineage. A maid of passing resemblance will serve our purposes now. As for you, my dear, the Empire requires you no more! What was that? The Nethicite. Voll cooles Teil. Your Majesty does not disappoint. Ever quick to spurn an honorable surrender, as was your father. You know nothing of my father! Ich glaube, ich versuch's nochmal mit Clown. Macht ja eh viel zu selten. Ein Potion, oh Mann. So großzügig. So, Kleinkram erledigt. Hält schon ein bisschen mehr aus. Macht auch ein kleines bisschen mehr Aua, aber ich bin eh noch viel zu stark. Oh, hat sein Held verloren. We've secured an Atomos. Come! An Atomos? All skiff, no ship. Hardly fit for a leading man. So I can fly it then? You're mad. Ach, man kann Baffier und Fran nur mögen. Not yet. They hasn't gone too fast, they'd have noticed. Ach, so schön. Und gelandet. Balthier, your handkerchief. I thought you might want it back. I shall wear it close to my heart. Perhaps you forget all that Ondor has wrought. I do not forget, Majesty. It was by his counsel, dangerous though it may have been, that we were able to free you. You must meet with him, Your Highness, and give ear to his words. He may act in league with the Empire, but his heart is not. It is as he says. I ought not have kept Ondor at so great a distance, for so long a time. I have played the fool. You were only being cautious. Majesty, I would ask you for some time. On our own, we struggle in vain to restore Dalmasca. I must search out some other way. Until I should find it, I would have Bosch remain at your side. Doubt him you may. But I measure his loyalty to Dalmasca no less than my own. I know you would not speak so lightly. Very well. Keep her well.
Go to Ondor and there await my return. Geht klar. Wieder einmal zur Marquis. So, da. Nett hier. Sieht besser aus als so mancher Bahnhof. So, das war ja auch gleich hier. So, Schmalo. Seine Exzellenz gab bereits Anweisung, euch passieren zu lassen. Seid ihr bereit? Jupp. Bitte hier entlang. When Vossler learned my father had been killed the night of the treaty signing, he returned to Ravenaster, there to aid my escape. There was still time before Vane's reach extended too far. We thought that you could protect me. However, when I then made the announcement that you had taken your own life, I must have seemed a model citizen of the Empire. The announcement, you see, was Vane's suggestion. Of course, at the time I was reluctant, but I could not perceive his reasons. Now it is clear he meant to drive a wedge between us. Halim, we are past all this. Boucherba must stand with us. We can stop Vane. I once knew a girl whose only wish was to be carried in her uncle's arms. Your Majesty is a woman grown now. Then Boucherba will aid me. Suppose for a moment you were to defeat Vane. What then? You cannot simply rebuild your kingdom with the only proof of your birthright stolen. Without that, the Grand Kiltias on Bo-Omises cannot and will not recognize your Majesty as the rightful heir. You may yet be a princess, but without proof of your identity, you are powerless. You will remain with me. We do nothing till the time is right. I cannot just wait. Then what does your Majesty propose we do? Uncle Halim. Incidentally, what is the going rate for rescuing princesses these days? Food would be a start. The good stuff, mind you. This can be arranged, though it will take some time. Time enough for a bath, I hope. Dirty business, you know. Ah, best bring a change of clothes, too. What are you doing? This is Balthier's ship. I'm going to retrieve the Dawn Shard. It's the proof that I need. I know where it's hidden. I'll return his airship later. Are you crazy? This is something that I have to do. Not only for myself, but for all those who have fallen. I will not be made to hide. I'll fight alone if I must. You still have Bosch, right? Besides, you can't just go around stealing people's ships. What are you trying to do? I'm trying to concentrate. That's quite enough, Your Majesty. What do you think? A bit over the top? In my line of work, you never know when something like this might come in handy. I'm trying to concentrate. I'm leaving you with the Marquis. You can't! Trust me, you're better off staying here. Suppose you kidnapped me instead.
You're a sky pirate, aren't you? Then steal me. Is that so much to ask? What do you have that I would want? The Dynast King's treasure. The Dawn Shard is but one of the riches that lie waiting in King Wraithwall's tomb. King Wraithwall, you say? Kidnapping royalty is a serious offense. It won't do much to lower the bounty on your head. How much is the price on your head these days, I wonder? Allow me to escort you in Vosla's place. Will you be joining us? What? Are you kidding? I don't want to stick around this place. Then I'm coming too. Canelo? Don't leave me here. Of course not. Then it's settled. We should leave before the Marquis realizes she's missing, like proper kidnappers. Ach, wunderbar. So. Der Morgensplitter soll es also sein. Oh. Die kaiserliche Stadt Arkades. Uiuiui, ist die groß. Dr. Sid, does this set Draclaw? I have confirmed he receives funds from Lord Vane. His agency in the fall of Nabudis is also certain. Yet, with Judge Zekt, who led the assault, missing, the truth remains difficult to ascertain. The long, cold years have clouded my eyes. I cannot see my own son's heart. My lord. This illness will claim me. So then, who is to be my successor? The Senate fears the capable Peregrine Vane. They prefer a young fledgling emperor. Gabranth, once in the past I laid siege to your homeland. The Republic of Landis is long since gone. My allegiance lies wholly with the Empire. Perhaps. But what of your brother? He did not accept us as you did. He fled to Dalmasca. Did you never think to follow him? I follow his every move. He is an enemy of the Empire. He will be cut down. So you would kill even your own brother for the Empire. Be that as it may, Gabranth, your ruthlessness is not without merit. But it must not become this way with Larsa. You must ensure that it does not. So then you ask me to be his sword, to strike where he might not. Rather be his shield. Gabranth, keep your close watch on Vane. His is the keenest blade of all. My lord. Do this for me, Gabranth. I could not bear to see my sons war with each other again. Eine wichtige Aufgabe. So. Wo komme ich denn jetzt eigentlich raus?
bestimmt in Rabanastra. Ach nee. In der Westwüste Damaskas. Geht auch. Whoa. Ja. This come in handy often? It's tough being popular. Wouldn't want any admirers dropping in while we're away. Well now, that's as far as she goes. We'll be in yacht from here onwards. Across the Sand Sea, to the Valley of the Dead, and to King Wraithwall's tomb below. So when you're in yacht, skystones don't work at all. That's why we gotta hoof it the rest of the way, you see? Happy you get to teach me something for a change? Well, if you want to be a sky pirate, you gotta know your... Hey, what do you mean for a change? Come on, At least we thought to bring I'm smarter entertainment. than you. Oh yeah? Says who? You wanna see what they think about it? I wouldn't be so confident. Und da haben sie auch gleich erklärt, was das ist. Sehr schön. Hier gibt es auch den Landepunkt. Das ist der kleine Nono. Passt jetzt auf die Strahl auf. So. Speichere ich mal. Schaden kann es nix. Ich finde es auch noch ein bisschen zu früh zum Aufhören. Ich will wenigstens noch mal kurz hier reingucken, was mich hier in der Jagdregion erwartet. Die Ugia Jensa Sandsee. Tatsächlich ein Meer aus Sand. Den riesigen Komplex da in der Ferne. So, where exactly is Wraithwall's tomb? Farther west. We must first cross the Yogir Yensa, and beyond that the Nam Yensa, before we reach the tomb. An expanse of desert larger still than all of Delmasca. We must pace ourselves. If you grow tired, we stop and take rest. You don't have to worry about me. I'm tougher than I look. You are at that. Wo komme ich eigentlich her? Wo muss ich hin? Ist ja doch ein wenig groß. Gucken, was es hier so gibt, außer Raunen. Hier ist nicht spannend. Wenn man Lust hat, kann man hier in der Gegend wieder eine Waffe farmen. Hätte ich vielleicht dann machen. Hab ja eh nichts zu tun. Da geht's nicht weiter, also hier lang.
gucken, ob ich überhaupt irgendwo einen Speicherpunkt finde. Die Gegner mal durch die Gegend fliegen. Unglaublich. Ein Erdstein, keine Kiste. Und noch eine Alraune. Die sind auch nicht wirklich freundlich und hinterlassen irgendwas. Schrecklich. A construct to draw oil from the ground. Abandoned many years now, it seems. Did Dalmaskans build this? No, the Rosarians. Their empire lies far to the west, ever at war with Arcadia. Heedless of the kingdoms caught in their midst. Dalmasca, Nabrodia, Landis. 'Tis the small craft's fate to watch the list of the galleons and pray for light winds. Vossler, why are you here? Imagine my surprise when upon my return to Bogerba, I find both you and the Lady Ash have vanished. I thought you above consorting with sky pirates. Malthir is a man worthy of our trust, and it was the Lady Ash's decision. I am content to lend my arm, as I could not when Rassler died, when her throne was taken. Never again. I will defend her this time. You walk the Knight's path. The Lady Ash? We should leave this place. Let me guess. Sandstorm? Something far worse. I see. So the Dawn Shard does lie in King Wraithwall's tomb. The Marquis sympathizes with your plight, yet the Empire perches as a carrion bird on his shoulder. He can keep whispers of your abduction silent for only so long. Yes. Tell me, Vossler, what have you accomplished? We leave at once. This is Urutan Yensa territory, and they are unfond of visitors. Ach was, die sind ganz harmlos. Sehen noch ein bisschen böse aus. Looks like we've attracted the wrong sort of attention. Let's quit this place while we still can. Move! Vossler! Have you found the means to restore Dalmasca? First, we must claim the Dawn Shard. It all begins with that. Yay, noch einen Gast bekommen. Da. Was ist hier noch? Da sind die netten Gastgeber. Die geben einem sogar Geld. Und ich glaube, man muss ziemlich viele kloppen, um eine coole Serie zu bekommen. Und dann gibt es so ein
Oder so ein Spezialmonster und das kann dann eventuell mit etwas Glück eine Waffe hinterlassen oder man muss es klauen. Das müsste ich nochmal nachgucken, ob man klauen muss oder ob die Waffe taugt, weil das mache ich dann irgendwann auch mal. Und zwischendrin gibt es halt immer so komische Gegner, die einen alles vermiesen. So, jetzt habe ich eine Karte. Gucken, ist ein Speicherpunkt eingezeichnet? Nee. Ach du meine Güte, ist die riesig. Ich glaube, ich gehe doch lieber zurück. Weil jetzt muss ich wirklich mal speichern. Das sieht ein bisschen weit aus. Das ist größer als ich es in Erinnerung habe. Na gut, schade, schade. Das Gelaber hat einfach zu viel Zeit gekostet. Da gehe ich lieber zurück. Ist nicht schön, aber was will man tun? Hätte vielleicht gleich doch speichern können. Ich wollte es unbedingt noch zeigen und dann habe ich mich gehen lassen. Naja. Dann kann ich erstmal in Ruhe farmen und Dinge tun und dann jetzt nochmal einmal gemeinsames Durchlaufen. So coole Ölförderanlagen hier sehen könnt. Und natürlich auch die ganzen Sachen, die weiter drüben im Westen liegen. So, da ist ja der Speicherpunkt. So. Aber dann in der nächsten Folge das Gelaber nicht mehr. War jetzt nicht ganz so spannend, finde ich. Außer dass die freundlichen Gastgeber kamen. Okay, dann hätten wir das alles. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal.